We are going to talk about God working in our finances. We are talking about grace of finance that suspends the natural for the supernatural to take over. If you want a finance lecture, then go to Gimpa right now. Go Gimpa right now. Go there right now. You are not supposed to be here. In the economy of heaven, there is nothing like IMF. There is nothing like the depreciation of the CD. There is nothing like exchange rate volatility. The only thing we have is grace. Financial management. Amen. Amen. Now, our topic for spiritual deliberation today is the wise management of funds. Wise management of funds. Wise management of money. You see, this sounds like a fairy tale to the unbeliever. How can you manage money that you do not have? How can you manage what you do not have? Let's go to Deuteronomy 18:8. Deuteronomy chapter 8 verses 18. Fletcher. 8:18. But remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth, and so confirms His covenant. Amen. Amen. Which is swore to your forefathers as it is today. My brothers and sisters, we are going to talk about the God factor in our finances. Tell your neighbor God factor in your money. You see, you can wake up early in the morning and go to work, come back late, go on weekends, even go on Sundays. But if you do not ask God to teach you how to make money, you never succeed. You will never succeid. My brother and sister, complaints don't solve problems. It is hard work, diligence, and prayer and push that solves problems. Wise management of funds. We have refused to push because we are afraid to make mistakes. You are in your comfort zone, you earn money, and then you don't want to go further to do something extra because you are afraid that when you get there, you will fail. But as Christians, we have forgotten that the phrase, "do not be afraid," appears in the Bible 365 times. It means that every day God is telling you that you should not be afraid, you should make that leap of faith. If you don't like something about your financial situation right now, do something about it and change it.
ɔsi sɛ wɔmpɛ biribi fa sɛdeɛ osi kasɛm ɛkɔ ho sisi ana. Woman, I don't want you to sit at home and watch Marie Cruz. ɔsi ɔmpɛ sɛ ɔbɛtena fie no wahwɛ Marie Cruz. Go work, help your husband. ɔsi kɔ na kɔ yɛ adwuma boa wo kunu. Because when you sit at home and watch Marie Cruz, ɔsi sɛ wotena fie na wahwɛ Marie Cruz a. your colleagues will buy cars and be cruising around you. wɔn bɛtotɔ kaa wɔn na afei wɔn de edi agorɔ ɛfa ho. And you still be watching Marie na Cruz. woda so te hɔ na wɔhwɛ Marie Cruz. Amen. Amen. Seamstress, you can sew very well. Obi a wopam ade wotumi pam ne yie paa. You have locked your shop and you are gambling from one prayer camp to another. Wato baabi a woyɛ adwuma mu ana are looking for miracle. na wokɔ na woba. What kind of- Wopɛ nsɛnkyerɛnne. What kind of miracle are you looking for? Nsɛnkyerɛnne bɛɛ koraa na wɔhwehwɛ. Go and stay in your shop, pray, open for people to come so that you make money. Kɔtena baabi a woyɛ adwuma no na bɔ mpaeɛ na bie to hɔ na nkurɔfoɔ mmra na nya sika. We are misguiding our priorities. Yɛn a ɛyɛ sɛ yɛdidi anim no yɛde akɔdi baabi a ɛnsɛ. Stop going to line up and pay consultation fee to so-called men of God because it is not in the Bible. Yɛsi yɛnya si yɛkɔ asɔre fie firi asɔre fie na yɛtuatua ho sika sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛbɔ mpaeɛ ama yɛn no ɛmboa yɛn. The God factor in money management. Hwan ana di akuni ɛwɔ wo sika. So, if you commit what you do to God, Te sɛ yɛde deɛ yɛyɛ ɛhyɛ Nyame nsa a, God will open your eyes to make money. Nyankopɔn nso bɛbie w'ani sɛdeɛ ɛbɛyɛ a bɛnya sika. Wealth is our birthright. Ɔse sikadie ɛyɛ adeɛ a As yɛde awo a yɛn. child of God, you are ordained to be rich. Nti sɛ woyɛ okristoni no deɛ Look, we ɔyɛ hear sɛ wonya of sika. stories that people go to lesser gods, pray to them, and they sell pure water and they build story buildings. Ɔse ebinom yɛatete sɛ wɔn kɔ abosomfie ɛkɔ gyegye sika bi ɛne yɛ nneɛma nketenkete bi tumi de sisi adan akɛseɛ. If you say your God is the biggest of all gods, Sɛ wo sɛ wo Nyame ɛne Nyame a is wɔso wo the Nyame no nyinaa. the capo of all gods, Ɔse ɔno ne Nyame di capo of then all you don't have gods a na. problem. Na kyerɛ sɛ wonni ɔhaw bi koraa. Look, if you go to the lesser god, you build a story building but you collapse. Sɛ wokɔ Nyame nketenkete no hɔnom a wobɛsi It shall, bɛsi deɛn it ɛbɛwu. shall not stand the test of time because nothing from the devil is free. Sɛdeɛ ɛbɛsi hɔ no ɛnkyɛ ɛbɛsan adwiri agu. The God factor in our finances. Kwan ɛna di akunini ɛwɔ yɛn sikasɛm mu. Now that we are clear as to how to commit our wealth to God, Sɛdeɛ yɛhu sɛdeɛ ɛbɛtumi de yɛn sika hyɛ Nyame nsa no, let's come back to the practicality. yɛnsan mmra sɛdeɛ yɛde bɛtena ase ɛwɔ yɛn abrabɔ mu. Proverbs 16 verses 3. Mebusam ti dunsia yi mu mmiɛnsa no. Amen. Amen. Commit to the Lord whatever you do and your plans will succeed. Ɔse fa nea wohyɛ nyinaa hyɛ Nyame nsa, deɛ woyɛ nyinaa hyɛ Nyame nsa, na ne nyinaa Ask your ɛbɛyɛ neighbor, yie. what is your financial plan? Na ka kyerɛ wo nua na busa wo nua sɛ wo sikasɛm ho nhyehyɛeɛ ne sɛn. Do you have a budget? Wowɔ biribi a wahyehyɛ ato hɔ a wode wo sikasɛm adi so anaa? I'm going to talk about budgeting. Ɔse ɔba bɛka sɛdeɛ ɛbɛtumi ayɛ nhyehyɛeɛ. Amen. Amen. Budgeting. Ɛyɛ nhyehyɛeɛ budget. You see, most of us here know how much we earn every month. Si yɛn mu bebree sɛdeɛ yɛte a yɛnim sɛdeɛ yɛgye bosome biara. But we don't know how much we spend. Nanso yɛnim deɛ yɛdi. If I ask you what was your salary last month, you tell me. Ebusa sɛ bosome etwam no sɛn na etua wo ka You tell me wobɛka. in fact to the nearest pessoa. Wobɛka aka pɛso a egu so. Because you know. Efisɛ sɛ wonim. But if I tell you, what did you spend last month? Na sɛ obusa wo sɛn ana wodi yɛ bosome na etwa mu na. You can't tell me the figure. Wontumi ɛnka nkyerɛ no. You see, as Christians, we need to have financial plans. Sɛ akristofo yɛsi yɛnya biribi a yɛfrɛ no sikasɛm ho nhyehyɛeɛ ɛto You hɔ. need to list how you are going to spend your money. Esi yɛtumi Every ehu month. sɛdeɛ ebesi fa adi yɛn sika bosome biara. What does that does to you is that it helps you to be very disciplined in spending. Saa ade na yɛka ho asɛm ɛboa ɛma wotumi edi wo sika yie abere a wontwa ɛma ne nsene sɛdeɛ ɛsɛ odi. So you don't buy on impulse. Ɛno nti no wontɔ adeɛ ampofiri mu a.
You see, you go to the bank to withdraw money, you are coming back, then you see someone holding a nice shirt, then you buy. Wakɔ bank na wakɔ akɔyi sika. Which you have not planned for. Atade bi ana ɔtɔn atade bi na watɔ ade a wonyi so nso so. Mr. A buys a new phone, the phone is nice, so next week you go and withdraw your money and you buy. Nhu sɛ obi atɔ phone ɛyɛ Have fɛ you planned na for it? nso akɔyi sika na watɔ bi. Wayɛ nhyehyɛeɛ sɛ ɔbɛtɔ anaa. Please make financial plans. Pakyɛw yɛ osika ho nhyehyɛeɛ. Write all the things you are going to spend your money. Write it down. Nea wode osika bɛyɛ ne nyinaa bɔ mmɔden na twerɛ to hɔ nom. You see, writing it down is not enough. Wotwerɛ to hɔ no ɛnyɛ nsii hɔ a. You have to prayerfully follow it. Ɛyɛ sɛ wode mpaebɔ edi akyire na As wotumi di Christians, so. we need to be very disciplined in our finances. Kristofo yɛ sɛ yɛtumi hyɛ yɛn ho so ɛwɔ yɛn sikasɛm mu. Please, budget. Yɛnyɛ saa nhyehyɛeɛ no. Budget your money. Yɛnyɛ budget ɛnto yɛn sika so. Amen. Amen. You see, when you budget, Sɛ wo budget a, the next thing is that you save. deɛ ɛdi hɔ ne sɛ wode bi nso esie. Savings. Esie sika. Proverbs 21 verses 17. Mebusɛm ti aduonu baako yi mu dunson no. He who loves pleasure will become poor. Nea ɔpɛ nneɛma akyidi no ewia nneɛma akyidi no ɔbɛyɛ mmɔbɔ anaa ɔbɛyɛ ohiani. Whoever loves wine and oil will never be rich. Na nea ɔpɛ nwɔsra no deɛ ɔbɛdi yie. Savings should be an ethic followed religiously by Christians. Sɛ yɛde sika si ɛyɛ sɛ yɛade a akristofoɔ yɛbɛtumi adi so pɛpɛɛpɛ. In fact, you need to start saving from your first paycheck. Ɔsɛ ɛyɛ sɛ yɛtumi asie sika ɛwɔ nea a yɛdi kan agye wɔ abrabɔ mu no ɛyɛ sɛ As a matter of fact, savings should be like your tithe. When you take your tithe, you take your savings. Ɔsɛ sɛnea yɛtua yɛn tithe na ntututuo dudu no saa pɛpɛɛpɛ ana yɛyɛ yɛn sika Because sie no. if you don't do that, you cannot save. Sɛ woanyɛ ne saa a wontumi ɛmfa sika no bi ɛnsie. See, in Ghana, we like pursuing a lifestyle of luxury. Ɔsɛ Ghana ha yɛpɛ nneɛma a ɛyɛ anisoɔ nneɛma akyi di too much. So a young man starts work, the first thing he does is he rents a 3-bedroom apartment. Ɔsɛ nti ɔbi a wasi so foro aberantewa na wakɔ han ɛdan a ɛdan mmiɛnsa na ɔno nko He adam. buys a car Na watɔ car and he buys a flat screen. na watɔ flat screen kɛseɛ baako. For what? Ɔde yɛ dɛn? You need to save. Ɛyɛ sɛ wotumi di sika sie. You see, we live in a society where we are called consumers Yɛte baabi a yɛfrɛ yɛn wɔn a wɔdi nneɛma. because all we know is to spend and spend. Ne si sɛ deɛ anim ara ne sɛ yɛdeɛ yɛbɛdie. In fact, Christmas is coming. Ɛfiri sɛ yɛhwɛ koraa na buronya ɛnkyɛ na ɛba. We'll start seeing the adverts. Yɛbɛhu ɛho advert bebree. Reduce to clear. Yɛsɛ wobɛhu ne atete bi so sɛ yɛtɔn afiri hɔnom. They have reduced it to clear your account. Ɔmo sɛ ɔmo ate so sɛdeɛ ɛbɛyɛ ɔmo bɛsifa de apepa wo sika ɛwɔ wɔ account mu So you nyinaa. go and buy. Ɛno nti wobɛkɔ akɔtɔ. And after that, you look at it and don't know what you're going to use it for. Afei wobɛtena ase na wahwɛ na wohu adeɛ a wode yɛ mpo. Please save. Yɛmmɔ mmɔden sɛ yɛbɛsie sika. Save money. Yɛnsie sika. Look at how much we spend on weddings. Wonim dodo a yɛsɛe ɛwɔ yɛn awareɛ ho. Please, our leaders, if people want to marry and all they have is 1,000, let them marry. Mpanimfoɔ a mowɔ hanom ne mmaa ne mmerantewa a Weddings obi pɛ are- sɛ ɔware a sɛ 1,000 Ghana cedi wɔ hɔ a moma no kwan. Weddings have become occasions for people to display wealth. Ɔse aware baabi a yɛware ayɛ baabi a yɛnya saa akɔnya no de yɛ sika kyerɛ. We are copying the wrong things. Yɛsua ani a nni kwan sɛ nka yɛsua. The wedding is just a day. Wedding no ɛyɛ adeɛ a ɛyɛ baako It's the marriage da that kɔ is pɛ. forever. Ɛyɛ awareɛ no ana ɛwɔ hɔ daa. Because if your money fails, the marriage will fail. Firi sɛ awareɛ no sɛ wo sika no ɛntumi ɛngyina wɔ mu a wawareɛ no nso Let's be very practical, okay? I want us to be practical. Even when you are a pastor Ɔse mpo sɛ woyɛ ɔsɔfo
and you are not performing your manly responsibilities at home, including giving money. Na asudi eda so se obeyi sika wo fie no wonyi a. There is only half happiness. Yese anigye wo no eye fa pe. There is half happiness. Anigye no NCP eye fa pe na wonya. So let's advise people that there's no sense in using all your life savings to work and go back and live in the one bedroom self-contained with your spouse. When you marry, you are two. If you say mo ware a mo beye mienu. And small things to come and join. Na enema nkitinkiti bi nso asan aba beka ho. So you need more space. Enu nti ehia ekwan bebree. Outdoorings and funerals. Outdooring any ayie yo. Please, if you have not paid school fees, stop wasting money on big outdoorings. Se wuntua wo school fees a jaisika wo sewo enkrofo outdooring ho no. Someone dies and he leaves behind children. Obi wu no agya ne ma ewo ho. And as a family head, you encourage that all the money should be used to do the funeral. Na se oye obi a woye abusuapani nso no ye hyew se obdi sika ni nyina ebeye ayie. So the guy is gone. Inti nipa no wewu ko. The money is also gone. Sika no nso ekọ. Who will take care of the children that have been left behind? Fa na behwe mmofra a ona aka wo n'achi no. Let's save. Yensie sika. Is it because we are called consumers? People know. So shopping malls are mushrooming everywhere. Enam say yenim say ye die ye din ko anti no obi anim nti no Every obi day, na. when we turn on the TVs, we are bombarded with commercials just to buy and buy. Say ye bie yen television na ye hu say ho niema omo ya advert ni ade ni nyina ne say ye mra meto Please, say as Christians, we should not follow the crowd. Say ye Christopher de eni kwan say ye di nipa bebre no achi. We should learn to save. Say ye hu say de be In fact, let's imbibe it into our children. Say ye timi impo de hye mam. Look, at that level, you should be teaching them to save. Baby a omadu no say utimi hyase say wo. So when you give them money, give them little boxes that drop some inside before you go to school. Ye discount o ma no abobo box kitu abi aka ho amam say de be omudi coins no nso. So the child grows with it. Nti abofra no odinyini. The Chinese tried it and it worked for them. Chinese for no omu di ye adwuma na ye. Have you ever worked with a Chinese man before? Uni Chinese ni aye adwuma da. The guys understand saving. Omu savings ase. They are always saving. Ten bia no omu di sika esie. My brother, my sister. I'm not teaching you to be pepe. O say on show say obeye pepe. All I'm saying is that you should be wise. O say ni o kan nyina ne say say omu ani eda ho. Women are better managers. O say emma eye wo ma omutimi manage ade yi omu hwa ade so. Man, before you fight me, see, it's been proven. It's an empirical research document. O say ansana ne be kokra no e ade a yaye ho research ato ho. So if you love your wife, disclose your salary to her. Let her help you manage it. O say nti so do ira ma oni hunu usika wo gye no hu say de obesi fa toto na ma wo. Because if she knows how much you earn, she will not ask for Brazilian hair. O say efri say onim nia wo hia ana dia wo onim nia wo gye a anya de obegye de ebro. She will not ask for an iPhone 6. O meje iPhone 6 abro onim say wontimi ntia. Because she knows you cannot afford it. Say efri say onim say wontimi entua. Amen. Amen. Let's learn to cook majority of our meals at home because food takes a lot of money from us. O say yen hunu say betimi anu ya aduane a yedi ni bebre e wo fie fi say no so gye yen sika no mo. Please stop eating out every day. Every day you are stop it because it's not wise. Wa brontin da bia no enya de a It's not even healthy. Enya de a ye mpoma ya pomuden. Cook your own meals. Yen no yen ya aduane. You see, I'm fascinated by some people. You see, you have a beautiful house, very large compound, and all you do is you plant grass and pavement. Obi etiminya asase kese na wasi dan na dia oye nyina nse wadua nwura nsan bi no ayeye kwan atutum. Not even a single vegetables. Na impo wendua ntos mpo ba ko. So you walk through that to the market to buy vegetables. Nti okọ ejom no akwakoto ntos. Which are even poisonous anyway. So they'll kill you. Enumpo kra no nduro ewom a etimi grow what you eat. Osiyen timi enye akua kakra so that you can save. So de be ye betimi dis ska no nso ato ho. Amen. Amen.
Look, I know of an ethnic community ɔse onim baabi a nipa ti a nipa ɛnhyɛ da nte yi wɔ hɔ. ethnic group, ethnic community. ɔse onim nipasuo bi anaa nipa pɔtɛn bi a wɔn Amen. ti baabi beaeɛ bi. Who have sold all their lands. a wɔn atɔn wɔn nsaase nyinaa. They have sold their buildings. wɔn atontɔn wɔn adan nyinaa. And when they do that, they come and beg to perch on your corridor. na wɔn yɛ wie a na wɔn aba na wɔn abɛsrɛ sɛ wɔn pɛ sɛ wɔn da wɔ What corridor so. are you leaving for your children when you sell all the land? sɛ wotɔn wɔn nsaase nyinaa deɛn na wɔde gya wɔn ba. Wise management of money. sɛ yɛn nyansa adi atoto yɛn You sika see, yie. if somebody dash you money, it does not mean you should spend it. sɛ obi ɛkyɛ wo sika a ɛnkyerɛ sɛ ɛyɛ sɛ wodi ne saa. Because you are not expecting that money anyway. ɛfiri sɛ na wɔnhwehwɛ saa sika no. It should straight go into your savings. ɛsɛ ɛkɔtɔ wo If your sika a salary wosie no. is being increased, it does not mean you have the liberty to spend more. sɛ yɛto w'akatua mu a ɛnkyerɛ sɛ wama wo ho kwan sɛ di saa sika no. If you do that, you are in trouble. sɛ woyɛ saa na wode wo ho to By the asɛm mu. time you get to 40, you are bleeding. ansa na abɛdi mfinhyia aduanan no na afei wahyɛ ase ɛɛbrɛ. Loans. I'm going to talk about loans briefly. ɔse ɔbɛka bosia bɔ ho asɛm ɛnkyɛ. Proverbs 22 verse 7. mebusɛm yi mu eti aduonu mmienu yi mu nson no. Amen. amen. The rich rule over the poor, ɔse asikafoɔ no edi ahiafoɔ no so. and the borrower is a servant to the lender. na wɔn a ɔbɔ bosia no ɛno ɔmo som wɔn a ɔbɔ ɔmo bosia no. Amen. amen. Sister, if you go are borrowing, you will be a servant to the lender. ɔse sɛ wokɔ abɔnten na wode bosia na wobɔ a sɛn bia no wobɛsom wɔn saa. Loans a loan in itself is not bad. ɔse wogye bosia akɔyɛ ade no ɛnyɛ ade a ɛyɛ It bɔne. depends on what you use it for. egyina ade korɔ pɔtee na wode kɔ akɔyɛ no so. Never take a loan to start a new business, ɔse mɛngye sika sɛ wode kɔhyɛ adwuma foforɔ bi ase. because the probability of failure is very high. ɔse sɛ wohwɛ sɛ ebegyina ne sɛ deɛ ngyina no a ɛyɛ sɛ wobɛgya ɛfiri sɛ ebɛtumi Young ahwɛ man, ase nsɛm. young woman, when you start work and you have the possibility to access a loan, don't go and buy car, rent big house, buy flat screen. Don't do that. sɛ aberantewa sɛ wosi so na sɛ woyɛ adwuma na wonya saa akwanya no sɛ wobɛgye loan a anaa wobɛbɔ bosia a mɛngye ɛnkɔ nkɔtɔ kaa ɛfiri sɛ ɛnyɛ. Please buy a land, okay? fatɔ asase mmom. Buy a land. sɛ fatɔ asase. Stay in your single room self-contained and buy a land. sɛ tena wo dan baako no mu na tɔ asase. Drive your small car, Hyundai i10. ɔse twi wo kaa ketewa naa saa Hyundai i10 no. Don't go and buy Toyota Pathfinder, ɔse mɛnkɔtɔ Toyota Pathfinder. because that is not smart. Nissan Pathfinder, Toyota Highlander, the big 4x4. I don't want to go to the Land Cruiser level because our loans cannot afford that. So I will not go there. ɔse meyɛntɔ saa cars akɛseɛ no nyinaa na ɔmo bɔbobɔ saa cars no ne ɛfiri sɛ sika no koraa ntimi ntɔ. What we are saying is that loans are good, but if you know you are not going to use it for a purpose that will bring you back returns for you to be able to pay the repayment, then don't go for it. ɔse nea ɔka nyinaa ne sɛ bosia bɔ ɛyɛ adeɛ ɛyɛ na mmom sɛ wonim sɛ wontumi mfa nyɛ adeɛ a wobɛtumi anya sika no asan de akɔtua ka wo de no a I've ɛneɛ worked mɛnyɛ. in the bank for 5 years. ɔse wɔyɛ adwuma ɛwɔ bank bɛyɛ mfie num ni. I have seen people taking loans to buy stuff and then they could not pay the loan, so the properties were seized. ɔse wɔahu nkurɔfoɔ bebree a wɔabɛgye bosia sɛ wɔde kɔ akɔyɛ biribi na wɔantumi anyɛ na wɔbɛgye ɔmo dan a ɔmo de si awɔwa no nyinaa yɛsan sesaeɛ. I pray with you that your property shall not be captured. ɔbɔ mpaeɛ sɛ wɔagyapadeɛ Because you are no a man ɛnyina. of God, a woman of God, and you are in a Adenta Baptist church, you shall repay all your loans. sɛ woyɛ obi a wowɔ asafo yi mu deɛ a wobɛtua waka nyinaa. Because it's not God's plan for you for your property to be seized. ɛfiri sɛ ɛnyɛ nyame nhyehyɛeɛ sɛ wo dan ne w'agyapadeɛ nyinaa yɛbɛgye afiri wo nsɛm. We are getting there. yɛkɔ hɔ. Smart investment. sɛ yɛde sika ɛhyɛ fotuo bi mu ama atumi anya See, mfaso ama yɛn. When you save, the idea is that you are putting money together and you are growing it gradually. ɔse
sɛ yɛsie sika a na kyerɛ sɛ yɛka sika abom na yɛ ma no ayɛ kɛseɛ mmerɛ So ɛkɔ so after no savings, what? nti wasie sika no awie no deɛ biem na abɛyɛ These days, the savings accounts don't pay anything. ɔse nansɛn no sika a yɛde sie kɛkɛ no biribiara ɛmɛtɔ so saa What they give you will be eroded by the depreciation of the cedi. ɔse nea ɔmode bɛte so no ɛbɛduru tam a wɔde bɛsesa dollar no na osika no ɛnyɛ hwee So the least you can do is at least put it in government bonds. I'm talking about T-bills. ɔse nea wobɛtumi ayɛ mpo koraa a ɛwɔ fam no ne sɛ wɔde bɛyɛ T-bill anaasɛ wɔde bɛhyɛ aban fotoɔ mu At least that one will give you something small. ɛno mmom bɛtumi ama wo biribi kakra Smart investments. sɛ yɛyɛ nhyehyɛeɛ You anaa see, yɛsi in sika investing, kwan sononko. anything that looks too good to be true, you should be careful. sɛ wode sika ekosie na ho sɛ biribi a asɛm wei deɛ sɛdeɛ ɔmo ka no mfaso a wobɛnya no is too much a ɛyɛ sɛ So wotumi hwɛ if people come to you and tell you that invest in tilapia and we'll give you 50% a month, tell them it is not possible. ɔse sɛ obi bɛka kyerɛ wo sɛ tilapia business aba ne fa wo sika bɛhyɛ mu ne yɛmmɔ ho mmienu ma wo ne bosome a ɛdi anim no a ka kyerɛ ne sɛ ɛnyɛ nokorɛ Because if you dare, ɔse sɛ wode wo sika kɔhyɛ mu a even tilapia head, you will not get and chew. tilapia no ne ti konkuro no koraa ɔnnya I pray that you shall invest smartly. ɔse ɔbɔ mpaeɛ sɛ wobɛsie wo sika yie You see, naturally, human beings are greedy animals. ɔse sɛdeɛ yɛbɔɔ nipa no yɛyɛ bi a yɛfom adeɛ And the financial criminals know it. ana wɔn a ɔyɛ sika ho adwuma no nso na ɔmo nim So they will come to you in your shop and promise you. nti ɔmo bɛba baabi a woyɛ adwuma no na wabɛhyɛ wo bɔ bi They are going to do all kinds of presentations for you. ɔmo bɛyɛ nneɛma bi de akyerɛw ɔmo bɛkyerɛkyerɛw nneɛma bi Spend wɔ your hɔ money there, you see. wode wo sika kɔ hɔ a na wabɛhu Smart investment. sɛ yɛsie ɛwɔ You kwan can so. buy a land, a good land. sɛ wobɛtumi atɔ asase pa Please make sure you do your checks before you buy anyway. sɛ wotɔ asase no nso a Because hwɛ land ansa na watɔ. appreciates in value. ɛfiri sɛ asase no nso so no mmerɛ ɛrekɔ no na ɛno nso ɛrekɔ soro You can put up a house. Start putting up a house. wobɛtumi mpo asi dan wobɛhyɛ aseɛ sɛ wosi You dan can build a house. wobɛtumi asi dan You don't need to be a millionaire. ɛni kwan sɛ wonya sika bebree You ansa see, the moment you commit yourself to do something and you ask for God's help, He opens doors for you. aberɛ a wode wo ho bɛhyɛ biribi mu sɛ woyɛ na woyɛ ne yie no na wosrɛ nyankopɔn nhyira no anaa wosrɛ ne mmoa no ɔbɛboa Amen. wo nso People build houses, you ask them, how did you do it? They cannot tell you. They only tell you it's grace. ɔse nkurɔfoɔ si adan na wobusa wɔn sɛ ɛdeɛn na ɔtumi de sii dan anaa ahoɔden no ɛfiri hi a ɔse ɛyɛ nyame adom Because God will help you when you make that leap of faith. ɛfiri sɛ nyankopɔn ɛbɛboa wo sɛ wonya saa gyidie no God ɛde will help sɔre a you when you move from your comfort zone. sɛ nyankopɔn sɛ wotumi ɛfiri baabi a wote no a wonu sɛ obi a ho tɔ wo hɔ no a nyankopɔn ɛbɛboa wo Amen. amen Buy life insurance. yɛntɔ yɛn nkwa ho insurance yɛmfa insurance Try and have one form of life insurance because tomorrow is not promised. yɛmfa sika nso nhyɛ yɛn nkwa ho na yɛnyɛ ho investment ɛno nso so ɛbɛtumi ama yɛnya sika no bi Start planning for your retirement when you get your first salary. sɛ yɛnhyɛ aseɛ sɛ yɛbɛyɛ nhyehyɛeɛ ato hɔ aberɛ a yɛbɛfiri adwuma mu akɔ fie no aberɛ a yɛbɛdi kan hyɛ aseɛ sɛ yɛ adwuma no a yɛnkae na yɛnyɛ nto hɔ Retirement benefits are not for building houses or paying school fees. So sɛ yɛnyini wɔ adwuma mu ne yɛyi yɛba fie a saa sika no a yɛde ma yɛn no yɛmfa ntua school fees when you do that, you not live long. sɛ woyɛ saa a wontumi ntena ase ɛnkyɛ It is for you to enjoy. ɛyɛ ade a ɛyɛ sɛ wotumi de gye w'ani Because at that time, ɛfiri sɛ saa mmerɛ no your strength has reduced. na w'ahoɔden ɛso ate So you just need to relax and chop your money. ɛsɛ wotumi ɛtena ase na wodwodwo wo ho So na wodi apart sika from the retirement plan that the government has for you, make your personal retirement plans. saa sika a aban no de ma aberɛ a wawie adwuma na wokɔ fie no ɛyɛ sɛ wo nso wotumi yɛ wo a nkasa wodeɛ to hɔ We are concluding. ɔde ba awieɛ 1 Timothy 6:17 to 19. timothy homa a ɛdi kan ɛti nsia yi mu du nso nkɔsi donkron no so Just project it. sɛ fa to hɔ ɛma no I will not read.
I will not read it. Ɔse ɔnkan. Read it when you go home. Ɔse yɛkɔ fie a yɛnkan. What the Bible is saying is that Ɔse deɛ a Bible no ɛka ho asɛm ɛne sɛ if you have money sɛ wowɔ sika or you are in a position to help others, anaa wowɔ dibere bi mu a bɛtumi aboa foforɔ nso a help them. boa wɔn. Be generous. Ma wo sikasɛm no It is ma wo not sika yie no nkɔ. enough that you visit that sick church member at the hospital and pray and say God will provide. That is not enough. Ɔse sɛ yɛkɔ ne yɛkɔbɔ mpaeɛ ma wɔn a ɔyare da hospital no nkron a ɛno ɛnsi hɔ a You go to evangelize, you see that the house is not good. These people are hungry. You pray and you leave. It's ɔse not wokɔ enough. na wokɔka nyamesɛm atwe akra a woduru hɔ na wohu sɛ fie na ɔmo te mu no nyɛ na woabɔ mpaeɛ na woafiri hɔ ɛnyɛ. Try and share what you have, because the little that you do, God notices it. Ɔse yɛmmɔ mmɔden sɛ yɛbɛtumi ne afoforɔ akyɛ kakra no a yɛwɔ no ɛfiri sɛ nea ɛyɛ ketewa bi no Nyankopɔn ɛhu. You see, when you give, you invest in heaven. Ɔse sɛ yɛma a yɛde yɛ sika hyɛ ɔsoro. It could be your money, your property, or your time. Ɔse ɛbɛtumi ayɛ yɛn sika yɛgyapadeɛ bi anaa yɛ mmerɛ mpo. God notices and He will reward you. Nyankopɔn ɛhu na ɔbɛhyɛ wo den so. Anytime we stretch our hand in love, Abere bi a ɛbɛtene yɛn nsa ɛwɔ ɔdɔ mu no. God gives us properties in heaven. Nyankopɔn ɛma yɛn agyapadeɛ bi ɛwɔ ɔsoro ahemman. I pray that today, because of your benevolence, you shall have properties in heaven. Ɛnam yɛn sika yie mu a yɛyi no I ɔda mu pray nti no that yɛbɛnya because ɔsoro of His ahenni. promise, He shall not fail you. Ɛnam ne bɔhyɛ no nti na ɔbɔ mpaeɛ sɛ Nyankopɔn ɔndi wo hwambɔ nso. Beloved in Christ, Adɔfo ɛwɔ Yesu Kristo mu. let's remember that God is the giver of wealth. Yɛnhu sɛ Nyankopɔn ɛna ɛma ahonnie. And we need to use our wealth to change the lives of people. Nti ɛyɛ sɛ yɛtumi ɛde yɛ sika ɛsesa afoforɔ nso abrabɔ. May God bless us to go according to His word. Nyankopɔn mmoa yɛn sɛdeɛ ɛbɛtumi akɔ sɛdeɛ n'asɛm no kyerɛ yɛn no. Amen. Amen. Thank you. There's only a few things in our lifetime that's important. But not too many of us know that the most important thing is our salvation. Lord Jesus, I admit that I'm a sinner. I admit that I am guilty of sin, deserving of hell. I believe that you died, that you were buried and rose again on the third day. Please forgive me of my sins and take me to be with you for eternity in heaven when I die. I now believe in you alone, Jesus. Apart from all self-righteous works and religion. Lord Jesus, I accept you as my personal Savior. And I ask you to come live in me. Let others see Jesus living inside of me. Lord, I ask you to fill me with your Holy Spirit. And guide me each and every day. Thank you, Jesus. In Jesus' name I pray. Amen. Mark 1, verse 15. The time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel.